Na mtazamaji, ni Jumaa njema na dakika moja imekatika baada ya saa moja. Karibu katika Majira ya EBN Wikendi. Natumai mzima popote pale ulipo unapotegea taarifa zetu. Karibu katika taarifa zetu. Mimi nafahamika kama Belinda William. Nami kwa jina ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa zetu ambazo tumekuandalia kwa sasa. Na mtazamaji, tukizama katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele ni kuwa Waziri wa Afya kaunti ya Taita Taveta Gifton Mkaya amekiri kudorora kwa huduma katika hospitali ya rufaa ya Moi baada ya mama mmoja kutekelezwa kwenye ambulensi iliyokuwa imemsafirisha hadi huko Voi. Mkaya aliamuru uchunguzi kufanywa huku akidai kuongezeka kwa kuripotiwa kwa visa hivyo. Akihutubia wanahabari akiwa ameandamana na maafisa wengine wa hospitali hiyo, Mkaya alisema hatua za kinidhamu zitachukuliwa kwa waliohusika, ikiwemo kuachishwa kazi kwa wahusika hao iwapo watapatikana na hatia. Hata hivyo, wenyeji hasa waliokuwa wameenda kusaka huduma hizo za afya katika hospitali hiyo walilalama kuwa hakuna madawa ya kutosha na kwamba wagonjwa waliolazwa siku hizi za karibuni hawapati matibabu ya kutosha kwenye hospitali hiyo. Ningependa kutoa rambirambi zangu kwa yule mama alituacha katika hii hospitali ya Moi jana jioni. Kwa jamii, poleni sana kwa ile ambayo alitokea mpaka tukaachwa na huyu mama mpendwa. Na lingine ni kwamba ningependa kueleza vile kulitokea jana. Jana kulitokea mgonjwa ambaye alikuwa amelazwa pale hospitali yetu ya gatuzi ndogo ya Taveta Sub County Hospital, na ikaonekana ni vema apewe rufaa aje hapa Moi County Referral Hospital kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Mama yule naambiwa alitoka Taveta saa 8 za jioni na akaja, ambulance ilikuja vizuri na ikafika hapa Moi mwendo wa saa 9 na dakika 26, lakini la kusikitisha ni kwamba yule mgonjwa alikaa kwa ambulansi kwa karibu dakika 58. Hiyo ni karibu saa moja. La kwanza ni kwamba ile rufaa haikufanywa kufuatia ile tunaita National Referral Policy. Ni kwamba mgonjwa akitoka pale Taveta alikuja kabla hii timu ya Voi haijaambiwa mgonjwa anakuja wa aina hii. Lingine ni kwamba hii emergency team yetu ya hapa Moi haiku respond vile inavyotakikana. Yani kwa hiyo kama ni mtu amekuja casual na amekuja na ambulance, we expect that one iwe ingekuwa treated kama an emergency ili wampokee kwa haraka na waweze kumwangalia, na kama pengine ni jambo la kupostpone ama kuanza kutafuta timu nyingine, wangempokea wamuingize kwa kile chumba cha dharura ili waweze kupanga mikakati mingine. Wao walimwacha akiwa pale kwa ambulance kwa hizo dakika ambazo nilikuwa nimetaja hapo awali. Tumeona kuna maafisa ambayo hawakufanya kazi yao vizuri, na timu yote tumerecommend lazima hawa maafisa wawekwe katika discipline ili wajue ile kazi ambayo wameandikwa kufanya ni kazi gani, na wafanye kazi yao kulingana na vile inavyotakikana. Maana kama wange respond vile inatakikana na kila mmoja angefanya kazi yake kulingana na vile inatakikana kufanywa, yale ambayo ilitokea jana pengine haingetokea, na kama ingetokea ingekuwa tu ni mkono wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hao tumerecommend immediately will put them on discipline. Ndio kanuni. Labda wewe umekuja hapo ukijua kuna dawa, ukifika mgonjwa atakufa hapo, mkihangaika mkitafuta dawa mpaka saa ngapi? Kama leo ndio tutakwambia tumeandika madawa 5, ampata moja, katika hizo 5 ampata moja tu, hizo zingine ni Na tukisonga mbele mtazamaji, watu 4 wamekisiwa kuaga dunia baada ya kuzama katika bahari Hindi, huku shughuli za kuitafuta miili hiyo ikiingia siku ya pili hii leo bila mafanikio. Na kamanda wa kaunti ya Kwale sasa ameitaka serikali ya kaunti hiyo kuwasaidia wavuvi na vifaa vya kisasa ili kupunguza athari za kuzama baharini. Mwanahabari wetu Toromo Dennis anatujuza mengi zaidi. Kikosi cha wapiga mbizi na wavuvi 50 wametumwa kwenye kina kirefu cha bahari kutafuta miili ya wavuvi 4 wanaokisiwa kuzama katika bahari ya Hindi wiki moja iliyopita. Walioweza kupotea juzi siku ya Alhamisi mpaka hivi leo ikiwa ni siku ya 7 hawajapatikana. Na kwa sababu ya wana baharia
wamekosa vifaa vya kwenda baharini, ndiposa mbunge jana jioni. Wavuvi wanne waliotambuliwa kama Ans Baraka, Beiran, Fahad Ali na Mohamed walipanga msafara wa uvuvi kutoka eneo la Boab karibu na ufuo wa Shela siku ya Alhamisi iliyopita, lakini hawakurejea tena na juhudi za uokoaji hazikuzaa matunda na kusababisha wasiwasi miongoni mwa jamaa zao. Na pia vile kupitia kwa serikali Kenya Maritime Authority tuweze kupata helikopta ambayo inaweza kuzunguka kule bahari Hindi kuweza kuwatafuta hawa wavuvi wetu, kwa sababu kila wakati kuna visa vya kwamba wanaangamia. Mashirika ya serikali ambayo yanasaidia kwa kwenda kutafuta ambao wamepotea kwa bahari, na tunapozungumza sasa hivi tuna vikundi ambavyo vimeingia kwa bahari Hindi kwenda kujaribu kuwatafuta Akikabidhi vifaa hivyo kwa wawakilishi wa wajumbe wa timu hiyo, mratibu wa vipindi katika ofisi ya mbunge Dickson Chilago amesema zoezi la uokoaji limekwama kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa ambavyo vingewezesha wavuvi wa wazamaji kujitosa kwenye kina kirefu cha bahari. Kikosi changu nimekiandaa vilivyo, na tukitoka hapa moja kwa moja tunaenda kuungana na wenzetu wengine tukiwa na zana hizi ambazo tumekabidhiwa na mbunge wetu Madam Amina Mnyazi. Tuna uwezo sasa, kwa sababu tumepata zana, tutaingia paka pale Majimafu tukaweze kutafuta mili ya wenzetu wale ambao walikuwa ni wenzetu wa karibu kabisa. Na shukuru sana kwa kufika hapa kupata hizi zana nilizonazo, nyavu na life jacket, kujiandaa kwenda pambana na kutafuta mili ya wenzangu ambao ni wavuvi wenzangu. Kadhalika, mbunge Chilago aliomba serikali ya kaunti pamoja na kitaifa kutoa boti za uokoaji katika maeneo ya kimkakati kando ya bahari ya Hindi katika kaunti hiyo ili kusaidia waokoaji, mabaharia na watu wengine ambao wanaweza kuhusika katika ajali ndani ya bahari Hindi. Hoteli tumewafundisha ya kwamba wakuwe na rescuers ambao wanawaeleza wageni wao wakati mwafaka wa kwenda baharini na ule ambao sio mwafaka kwenda baharini. Ingawaje ni jambo la kusikitisha kwa sababu tumechelewa, lakini ni heri uchelewe lakini ufike. Kikosi changu nimekiandaa vilivyo. Kamishna msaidizi wa kati ya Malindi Irene Munyoki amewataka wavuvi kutoa taarifa za ajali za baharini mara moja zinapotokea ili kuwezesha serikali kuandaa timu za dharura na hivyo kuokoa maisha watu, huku akibainisha kwamba tukio hilo alikuripotiwa kwa vyombo vya usalama kwa wakati. Mpaka boti toke Malindi atakuwa tayari shakufa. Kutafuta huwa ni shida. Kama juzi yule alifariki hapa akachukua kama siku 4-5 ndio akatokea huko kando ameoza. Why? Hakuna watu walioandikwa hapa kufanyaje kuokoa mambo kama hayo. We can do it na tunajitolea. Nikiripotia runinga ya EBN Majira saa 1 jioni, jina langu ni Toromo Dennis. Kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amekana madai kuwa ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO kuwa haikushughulikia masuala muhimu kuwahusu wa Kenya yakiwemo gharama ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka 2022 na heshima kwa vyama vya kisiasa na demokrasia na vyama vingi. Karua alisema mrengo wa Azimio ulijitahidi vilivyo kuyashughulikia masuala hayo muhimu kwa Wakenya, lakini ulikuwa wajibu wa pande zote mbili za upinzani na serikali kuu kuhakikisha kuwa hilo linatekelezwa. Concluding on the NADCO report, we want to say it has nothing to alleviate the suffering of citizens, but it offers goodies to the leadership. This is totally unacceptable. It is a fraud upon Kenyans. It should be frowned upon and totally rejected. That is the verdict of NARC Kenya. It is a distracting national smokescreen. Yes. We are aware that some of our partners may see some good in it. But we say this. One, unfortunately, the findings confirm that the committee was formed by the unwilling, that is the Kenya Kwanza, and was intended to buy time. We remain an integral part of the Azimio coalition, which is a democratic coalition with room for divergent views. Therefore, NARC Kenya boldly presents its views and unapologetically so.
Na mtazamaji, tukisonga mbele, kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa ameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kupanda kwa gharama ya maisha, huku akiyakosoa madai kuwa bei ya mafuta kupanda inachochewa na vita vya Israel na Palestina. Na Wamalwa amesema kuwa serikali inapuuzilia swala muhimu linalowaumiza Wakenya, akiongeza kuwa juhudi za mazungumzo ya uwiano yaliyolenga kushinikiza kushushwa kwa gharama ya maisha zilionekana kutozaa matunda. Sababu ati watu wanapigana Israel ama Palestine ni sababu ya ushuru wa zakayo. Ushuru umeenda juu zaidi. Wame double VAT on fuel, ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel. Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa bodaboda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa zakayo. So mambo yetu ni matatu nikimalizia. Sisi tumeambia bwana zakayo, sababu hata ile zakayo wa Biblia, si Yesu alipomwambia ashuke, si alishuka jamani? Lakini huyu zakayo wa Kenya, tumemwambia shukisha bei ya mafuta, bei ya vyakula, zakayo amekataa. Tumeambia zakayo ashuke kwa mti, zakayo amekataa. Sasa kama amekataa kushukisha vyakula, amekataa kushuka kwa mti, watu wakamoto, tufanyeje huyu zakayo jamani? Tufanyeje? Sema kwa sauti zakayo, sikia, tufanyeje? Tukate miti? Tuangushe zakayo? Basi mtayarishe shoka, na tunashukuru tuna shoka kali hapa inaitwa Bwana Namisi. Twende kazi. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa Tukisonga mbele, Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK linaitaka serikali kupunguza ushuru na kupunguza matumizi ya ubadhirifu wa fedha, kwani uchumi wa taifa unazidi kudidimia. NCCK pia imepinga vikali harakati za serikali za kurejesha nyadhifa za makatibu wakuu wa wizara zilizopigwa marufuku na mahakama. Hata hivyo, kulingana na katibu mkuu wa baraza hilo, Askofu Chris Kinyanjui, serikali haifai kuzirejesha nyadhifa hizo wakati huu ambapo taifa linapitia hali ngumu ya kiuchumi, na kulitaka bunge la kitaifa kusimamisha mchakato wa kuzingatia mswada wa sheria za kitaifa za utawala ya sheria za serikali za kitaifa, ambayo inalenga kuhalalisha jukumu la makatibu wakuu humo nchini. Yes, for Treasury said that Kenya is broke. I think all Kenyans understand what that means, and if his report is indeed true that Kenya is broke, then all Kenyans need to be informed properly and to be consulted on how they are going to work towards saving their country from becoming insolvent. That's what we call it. However, we appreciate the measures that the national government has put in place and the National Treasury. We have seen some of the measures adopted by Parliament in terms of bills and laws. And it is time for all of us as Kenyans, because we are the sovereign of this country, to all gather together. The economy is too important and so sacred to be left only to the bureaucrats in Treasury. So the budget of Kenya should not go beyond 2 trillion. But we have a very big budget that is financed through borrowing. And then we have also said excessive borrowing that is not in accordance with the law, that is not oversighted by Parliament, who are the representative. We still believe that there is no taxation without representation. So we must live within our means, and we must stop the theft, and we must all work together. This is not a responsibility of National Treasury, it's a responsibility of every Kenyan to save our country and to make sure that the little money that we are raising through taxes does not end up in pockets of a few.
Na tukisonga mbele, mtazamaji, Rais William Ruto amewahakikishia bunge kwamba hazina ya serikali ya kitaifa ya kuendeleza maendeleo ya maeneo bunge CDF itatolewa kwa maeneo bunge kabla ya shule kufungulia Januari mwaka kesho. Haya yanajiri baada ya wabunge kusababisha vurugu bungeni na kukatiza kikao cha bunge wakitaja swala la kucheleweshwa kwa fedha hizo. Aidha, Rais Ruto amewahakikishia wabunge hao kuwa serikali itahakikisha kuwa kuna rasilimali za kutosha kuhakikisha watoto wataenda shule mwaka ujao. Waziri wa elimu amezidisha kuwa wanafunzi wenye mahitaji watapokea fedha hizo kwa wakati ili kuepuka kufika shuleni Januari. Don't worry. The money for you to disburse for bursaries in January will be in the account before the schools open. So you don't have to. I know there was like a small riot the other day. And Osoro ran into trouble with some people. Yeah. So, but I want to assure members that we will make sure that there are resources for our children to go to school. That is not negotiable. We will stop other items, we will manage our resources so that we can do that. So we want to assure even those coming from poor backgrounds that there is opportunity under your government and they will for sure be able to complete their studies, Your Excellency. We thank the Member of Parliament, Your Excellency, for this initiative because we have already seen this in the big companies. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent, and the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Na ili kukabiliana na ugaidi, bunge la Mombasa limeandaa kongamano na mamlaka ya kiserikali ya juu ya maendeleo IGAD. Kongamano hilo linalenga kutoa suluhu dhidi ya wanawake wanaojiunga na ugaidi. Hata hivyo, aidha mikakati kabambe kama vile kuundwa kwa sheria inayolenga kukabiliana na ugaidi na itikadi kali miongoni mwa wanawake. Viongozi hao wamekiri kuwa kwa muda mrefu wanawake wamedaiwa kujihusisha na ugaidi na kuunda kwa sheria kutasaidia pakubwa katika vita dhidi ya ugaidi. Looking at how do we ourselves work together as a region and be able to deal with this threat that is transnational in nature, and therefore we are able to put in legal frameworks that are regional in nature and are able to support us as a region and see where we can be able to improve our respective legislation in our respective countries. How they can be better prepared and have the laws in place that will also protect them. We've also been informed that women are not only affected by violent extremism, but also there've been women in participating. Reasons, perhaps when we sit and analyze, is that some women are frustrated economically and they are wooed to join extremism, and they are promised big positions that once they come and take over governments, they will be given positions. And two, you know, when they are frustrated and their children are frustrated, especially unemployment, they end up going into extremism, thinking that when they come back, their children will be employed. So terrorism with gender, governments, when they design policies, when they design laws about extremism, about terrorism, they have to attach it with gender because it damages family, it damages women and her children. So the only solution is governments has to be careful in designing laws, and MPs also, parliamentarians, we have to be careful. What is going on? We developed a lot of strategies, plans, strategic plans, security strategic plans for the security institutions, and they are implementing that plan. The registrators, the parliamentarians have a critical role in allocating resources, and some of the challenges we are dealing with require huge resources, not only to the security organs that are dealing with these threats, but also to the citizens. The marginalized areas require resources to be allocated.
Na kwingineko, viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wameibua wasiwasi wa kuongezeka kwa visa vya ujambazi na uvamizi ambavyo vimewaacha mamia ya wakazi wakiishi na ulemavu, hata hivyo na kukatiza ari yao ya kujitafutia kipato. Viongozi hao sasa wanaisihi serikali kuzingatia maslahi ya wakazi hao, ikiwemo kuweka miundo msingi inayotilia maanani maslahi ya watu wanaoishi na ulemavu. Aidha, wameiomba serikali kuimarisha usalama ili kukomesha visa hivyo, kwani jamii nyingi zimekwisha athirika. Kwamba na maslahi yao. Mwisho, waziri, tuko na shule chache hapa katika kaunti ya West Pokot ambayo inashughulikia hao walemavu. Tuko na shule moja hapa ya Blinds Kapenguria, na vile vile tuko na ingine Bobleo pale Kanglikwan na Keringet. Kama kuna uwezo kutoka kwa partners ambao wamefika hapa na serikali kuu, mkuje mtusaidie ili kwamba tuweze kushikilia hawa. Kama county tunaelekea kushirikiana na mashirika wote, serikali kuu na wale wote wametusaidia kuona kwamba walemavu wamepata haki bila ingetakikana. Kwa hivyo waziri nistahili kusema mengi, nistahili kusema yale viongozi wengine wamesema. My ministry, in collaboration with the Kenya National Bureau of Statistics and organizations of and for persons with disabilities among other stakeholders, also support needs assessment of persons with disabilities and their primary caregivers. The main objective of the assessment is to provide evidence on the met and unmet support needs of diverse persons with disabilities and their family members to inform them. Na katika juhudi za kukomesha dhulma za kijinsia humu nchini, kwenye kaunti ya Kirinyaga kumeidhinishwa kwa siku 16 za hamasisho dhidi ya dhulma za kijinsia humu nchini. Viongozi, wakazi na wanaharakati walikongamana kutoa hisia zao kuhusu athari ya dhulma za kijinsia. Taifa hili likiendelea kuadhimisha siku 16 za kampeni hiyo za dhulma za kijinsia majumbani na mtaani kote nchini, haswa kwa wanawake na wasichana. Viongozi hao wa kaunti ya Kirinyaga wametoa hisia za hofu, wakidai kuwa visa hivyo vimekithiri kwa kiasi kikubwa, huku wananchi wakihimizwa kuripoti kesi zozote kuhusu dhuluma ili kuwezesha mamlaka husika kuchukua hatua za haki. Celebrating the 16 days of activism against gender-based violence. The campaign on 16 days of activism against GBV is very important period in our events calendar and proves that we are united with the rest of the world in combating the scourge. The theme of today's theme is Unite, Invest to prevent violence against women and girls. For many years, women and girls have been facing oppression and injustice in this country. They have been harassed in their homes, at workplaces, and were not even safe in their communities. We have made huge strides over the years, and now women and girls have a voice in the society. The achievement of this milestone can be attributed to many factors. Na mtazamaji, wanaharakati katika jamii za wafugaji kaunti ya Narok na Kajiado wameelezea hofu yao ya kuongezeka kwa visa vya ukeketaji kwa watoto wa kike. Kulingana na wanaharakati hao, kukithiri kwa visa hivyo vya kutekeleza tamaduni hiyo potovu vinatishia masomo ya watoto wa jinsia ya kike. Na mwanaharakati Evelyn Nakola Kunradhi, ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwaokoa watoto wa kike kutoka kwa dhuluma hiyo, ametaka juhudi zaidi kuwekwa katika kuhamasisha jamii kuhusu athari za ukeketaji pamoja na kutoa misaada kwa wale walio katika hatari ya kukeketwa. Organization was registered in 2011, some years ago, and I've seen this organization grow from one child to now over 1,000 children, especially girls from the two counties, Kajiado and Narok counties. It's a dream come true to me, a dream that I pursued, a dream that costed a lot of struggle, patience, perseverance, and today
glad to have had several girls who have achieved their goals. Girls who wished to be professionals and they are out there now. I can at least count 75 girls who are bursars, they are accountants, they are working in other non-governmental organizations. And these are dreams that I am happy when I see they have come true. Today, we're here for a conference. We have an annual conference every year. Every December, we gather these young children to teach them, to mentor them. Because above education, beyond education, we want to see character in them, good character. Because when you support them through education and you are not considering their character, we not just support boys and girls who in the future will not have good character. And forget to mention that we have a few girls, maybe a year or two, who joined in the program. And the most exciting thing is the results of the KCPE. Seeing a girl, more than 5 girls getting over 4 or 6 going upwards, it is something that is very thrilling. Some of those girls right now don't know whether they are going to join Form 1. And it is my prayer, my earnest prayer, that you can even just decide to sponsor one of those girls. They have done so well, and they are just depending on any well-wisher. I did my KCPE this year, and I got 375 marks. I'm really appreciating. Haikukuwa ilikuwa a tough journey. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine inayofungamana na dhulma za kijinsia, ni kuwa visa vya unajisi vimetajwa kuchangia sana mimba za mapema katika kaunti ya Migori kutokana na kesi ambazo zimeripotiwa kufikia mwishoni mwa mwezi huu. Kesi hizo zimechochewa kutokana na dhulma za kingono ikifikia 19% ndani ya kaunti hiyo katika eneo bunge la Uriri, ambapo limeathirika pakubwa kulingana na mkuu wa afya Seth Mideo, kwa kuchangiwa kwa kubalehe kwa wasichana sawia na eneo la West Kanyamkago. Viongozi wa maeneo hayo, mtazamaji, wamesema kuwa wameweka mikakati kabambe kuhakikisha kuwa hakuna vitendo ambavyo vinaathiri wasichana wengi kaunti, wakitaja mamlaka husika iko imara kuhakikisha kuwa visa hivyo havionekani kamwe. Gender-based violence then translates to high numbers of teenage pregnancies, and particularly in Uriri sub-county. Uriri sub-county, we are at 18% in terms of adolescent pregnancies, and that is not so high against the county prevalence, which is at 19%. As an organization, we work in the communities, both in Kakra ward and West Kanyamkago ward, and we sensitize community to be aware of the gender issues that are affecting the community at large. We are very much aware of the cases that are reported, especially from West Kanyamkago, and we are working hand in hand with the chiefs to make sure that if such case has happened, we make sure that the perpetrator is arrested and taken to court. Mambo ya muziki tunajaribu kabisa, hata imepungua West Kanyamkago kwetu. Tukisikia kuna muziki ambao italeta shida, mambo ya wanafunzi kupata mimba ya mapema, hatuwezi kukubaliana. Hata mambo ya pombe tunapigania kabisa. The holiday is long, and our children are mostly prone to a lot of things. Some are sending their children to live with the relatives, and I want to put on notice people who are organizing events that promote cases of gender-based violence, especially disco matangas and people who are brewing illicit brews. We want to put you on notice that your days are numbered. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa, lakini Sami Adika atakuwa anaungana nawe hapo mwendo wa saa 3 kwa taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Mimi nafahamika kama Belinda William, na kutakia usiku mwema na weekend njema. Na mtazamaji, kama kawaida unavyojua ni kwamba hii leo kumekuwa na mechi kubwa katika sport. Ni kwamba Kenya ilikuwa ikimenyana na Uganda, ambapo Uganda iliweza kuwa washindi kwa mabao 2-1 dhidi ya Kenya. Ni hayo kwa sasa mtazamaji, hapo kesho kuna mengi ambayo tumekuandalia mwendo wa saa 3, usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Mara.